Nandito na tayo sa Palawan Brewery. You can see, gandang place ah. Yun! Pwede naman ano. Ayan. Saka sa ano, sa nauna. Okay. Nandito tayo sa Palawan Brewery. Dapat 5 PM pa talaga guys. 4:40. Alak 5. Oh, yun. Kilala tayo as Tita Chrissy. Yes! Ano lang yung ginawa mo channel eh? Dito Chrissy. Shy ka? Shy yarn? Papasok dyan. Okay. Ano pong name natin? For the love of beer, napadpad kami dito sa Palaweño Brewery here in Puerto Princesa. Ito talaga ang dapat na first stop namin dito sa Palawan. But due to flight delays, close na ito when we arrived. Pwede nyo apply sa tao yun. Totoo din, totoo, tama. The place is quaint and refreshing, but yung beer nila talagang pinakapakay namin eh. We get the chance to taste their assortment of world-class homebrewed beer na proudly Pinoy. May pagka-citrusy siya, meron siyang orange, lemons, and coriander. Ang nasarap. Ayos. Panalo to. Belgian sour. Orang sap. Amoy siyang citronella eh. Swan ko nag-start doon man. Palawan Brewery. Very proud. Home brewing lang. Ano pong inspiration nyo para itayo ito? The love for beer. Love for beer. Kailangan natin ito. Kailangan ng Pilipinas. Ang pali, hindi na Palawan. Foreigner po ba kayo? Ay, hindi po, sir. Gusto ko, Pinoy. Pinoy, Pinoy. So, Filipino. Okay. Half German, half Shepherd. Thank you for Thank you. Tagal na namin pinapangarap to. Naman po. And We also had a wonderful chance to meet the owner, and she's very entertaining to her guests. compared to Inlet. Beginners IPA. So medyo sanay ka na sa craft beer. Naman Hunter, coffee-ish naman yung taste niya. Meron din siyang honey na paired with that beer. Ang masaya, may lecture and introduction pa sa bawat flavor ng beer nila. Akala mo nasa classroom lang kami, but ang topic ay beer. Kinakabahan nga lang ako baka may exam after. But kidding aside, the experience is top-notch. Mga full body beer. Pinoy would actually love this. Mga Pinoy madalas ito. Then we have Ayahay IPA. So our IPA is more like single hop IPA. Hindi siya ganun ka-bitter. Porque bitter ka sa buhay, gusto mo lang ng bitter. May pagka-fruity pa rin yung flavor niya, no? Kahit yung American Amber lang. Kasi Mac, hindi pa nakakano ah. Sa mga bagong dating, hindi pa po siya ready. Before I introduce the beer, Pero ako. IBU stands for International Cheers! Beer Unit. Yay! So it's actually one of the most easiest beer to drink. Wow! It's paired with honey, so it's a citrusy beer. Sarap! Parang ice cream. IPA. Yung San Miguel. Yung ganun. Parang sa ganda. The best. Ayahay din yung pangalan ng bar. Lang, chill. Na-record mo ah. Oy, go! Chill lang, huwag ka mag-rush. Hindi wala ka sa Manila. Kaya nilang gawin, pagawa mo sa kanila. Yun! Oh, Mac, ano naman ah. Kaya Mac, next year ka na mag-upload. Natin yan kay Mac. Pag mas lalo pa siya uminom, mas lalong nagkaka-accent pa dito sa English. Hiyang na hiyang, loko. Artista yun. The night was a blast, and we enjoyed every beer flavor that they have to offer. Yes! But the best part is pinatikim nila ang kanilang very own coconut rum and even gave us a free bottle. It is the best rum I have ever tasted. Oh, nag-DIY tayo kanina eh. And that wraps up for tonight. Again, this is Going Didi. Till next time, ciao! Na-enjoy namin ang place niyo. Ang ganda, the best.